Yeah, good morning, dear students. Today we are going to discuss about built-in core data type. The last video we already discussed about the built-in data types number and string. Okay, these two we already discussed, number and string. But today we are going to discuss about another built-in data types. One is list, then tuple, then set, dictionary. Okay, today we are going to discuss about these four things: list, tuple, set and dictionary. Okay, these four things we need to discuss now. Okay. First of all, the list and tuple. List and tuples. What is a list? A list means the group of elements enclosed in a square bracket. For example, A is equal to 1, 2, 3, 4. It's a list. That means the group of elements 1, 2, 3, 4. All these are called the list members or list elements. All these elements are separated by comma. Comma ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് the separate ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Okay, it is called a list. A is called a list. Okay, the different types of data we can use in a list. For example, A is equal to 1 comma A comma then ABC then 3.5. All these we can use. Here the first one is integer type, then second is string type, third one is also string type, and the fourth one is floating point type. So this is also we can use. Okay, that means the different data types are also using in a list. List nathu namakku different data types use cheyan pattum. So what is the definition of a list? A list in Python represents a list of comma separated values of any other data types between square bracket. Okay, once again, a list in Python represents a list of comma separated values of any data type between square bracket. Example, different examples. Then another one example. See, A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Okay. The character single quotes enclose. So this is also a list. All these are examples of list. Okay, we example list in the example. All these are examples of list. Clear? Then list in the list are mutable. Mutable means we can change the element. Here, for example, here A in the list. This list we can say B, and this one we can say C. Okay, A contains 1, 2, 3, 4. Clear? This first one, this 1, 2, 3, 4. This is called the index number. This 0th position. This is first position and second position and third position. Okay, index number. This list the A of 0 on 1, A of 1, 2, A of 2, 3, A of 3, 4. Suppose I want to change A of 2. A of 2 is equal to 30. A of 2 is equal to 30. So, A of 230 ആയി. ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ലിസ്റ്റിനെ ഒന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ then print ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം print A എന്ന് പറഞ്ഞു. print A is equal to അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് A എന്ന് പറയുന്ന ലിസ്റ്റ്. Okay, that will print. What is that? 1, 2, 30, 4. See, ലിസ്റ്റിന്റെ ഒരു എലിമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടെ ചേഞ്ച് ആയി. Then print A. Otherwise you can write like this. ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും which one will print? That list will be displayed on the screen. That means 1, 2, 30, 4. Clear? So the list, so we can say list are mutable. That means the elements in the list we can change. Okay, list in the elements in the change and so we can say the list are mutable. List and the mutable. List are mutable. Clear? So list. Then once again, what is list? List means a group of elements enclosed in a square bracket. All the elements are separated by comma. So the lists are mutable. Mutable means we can change the elements in a list.
then the list elements are different data types, or we can say the different data types are using in list. Here the first one is a number type, the second is string, the third one is also string, the fourth one is a floating point type. So the elements in the list are different data types. Clear? So okay, this much is enough. Okay, list next is tuple. Tuple means tuple is the group of elements enclosed in a parenthesis. Okay, it's similar to list pole thaneyanu enna the elements are, for example, a is equal to 1 comma 2 comma 3 comma 4. This is an example of tuple. Okay, instead of square bracket, here you can use a parenthesis. In the case of tuple, you can use which one? Parenthesis ആണ് ടപ്പിളിന്റെ കേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ലിസ്റ്റിന്റെ കേസിൽ എന്താണ്? സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ടപ്പിൾ. ഇൻ ദ ടപ്പിൾ ആൾസോ യു ക്യാൻ യൂസ് എ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ. ഹിയർ b is equal to a comma 1 comma 3.5 comma abc. Okay, abc. See, different types of data we can use in tuple, but the tuple is immutable. Tuple is immutable. It's immutable. Immutable means we cannot change the element of a tuple. Tuple element change. We cannot change the elements of a tuple. So the tuple is an immutable. Tuple is immutable. Clear? So the list and tuple. List means the group of elements enclosed in a square bracket, and all these elements are separated by comma. But the tuple means the group of elements enclosed in a parenthesis, and the elements are separated by comma. But the list are mutable, but tuple is immutable. That means we cannot change the elements in a tuple. Clear? Yes. Sets. Sets are also similar to that can store multiple values same as in mathematical steps. Sets. Okay. From set nathil namukku multiple values store cheyyam. List inde kootu thanne a is equal to 1 comma 2 comma 3 comma 4. Okay. But list inde case il ivide endayirunnu nammal square bracket. But in sets here it is using a curly braces. Okay, curly braces, you can put the curly braces like this. And here also curly braces. Set in the elements, for example, here 1 2 3 4, again one more 4. Okay, but if you print this a, print a, then you will get only the result 1 comma 2 comma 3 comma 4. Either here it is repeated 4 are repeated 2 times, but it's only set in 2 times 4 repeat ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. But if you print this one, then one time മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യൂ set like elements എടുക്കത്തുള്ളൂ. So 1 comma 2 comma 3 comma 4. Clear? So ഇതാണ് സെറ്റിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ്. എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ എന്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, ലിസ്റ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സെറ്റിനുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ്. സെറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഉള്ളി എന്താണ് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ എലിമെന്റ്സ് സെറ്റിനകത്തിലേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റൂ. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടൈംസിൽ എലിമെന്റ്സ്, അതായത് ഇവിടെ റിപ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായാലും ഒരേ പ്രാവശ്യം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യൂ എലിമെന്റ് സെറ്റിലേക്ക് എടുക്കത്തുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ അനദർ ഡിഫറൻസ്. ക്ലിയർ? ദെൻ ഇനി ഒരു ഡിഫറൻസും കൂടി പറയാം. സെറ്റിനകത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ b is equal to 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6. That is a list. Okay, see, the first element is 1, second element 2 3 4, then this one is a list. Okay, suppose if you create a set like this, b is equal to 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma then list, it leads to an error. ഇതെന്താണ്? ഒരു എററിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യും. ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ആൻ എറർ. ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടത് എററിലേക്ക് മാറുന്നത്? ബിക്കോസ് ഒരു സെറ്റിനുള്ളിൽ എന്ത് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു? എ സെറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ ലിസ്റ്റ്. ലിസ്റ്റ് മീൻസ് ലിസ്റ്റ് ഈസ് എ മ്യൂട്ടബിൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പ്. ലിസ്റ്റ് ഒരു മ്യൂട്ടബിൾ ആണ്.
അപ്പോൾ മ്യൂട്ടബിൾ എലിമെന്റ്സ് എന്തിനുണ്ടാവില്ല? സെറ്റിനകത്തിൽ എഴുതാൻ പാടില്ല. സോ ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ആൻ എറർ. 1 2 3 4 then 5 6 that is a list. So this ലിസ്റ്റിനകത്തിൽ എന്തുണ്ട്? മ്യൂട്ടബിൾ എലിമെന്റ് ആണ് ലിസ്റ്റിനകത്തിലുള്ളത്. സോ ഇതിനകത്തിൽ മ്യൂട്ടബിൾ എലിമെന്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എന്തിൽ? സെറ്റിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. സോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? സപ്പോസ് if you are trying to print the B, then it's an error. It's only an error because it contains എന്താണ്? ഇതെന്താ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇതിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലിസ്റ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മ്യൂട്ടബിൾ എലിമെന്റ്. മ്യൂട്ടബിൾ എലിമെന്റ് സെറ്റിൽ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ another one example, B is equal to 1, 2, 3, 4, instead of list I just put as tuple. Yeah, it's correct. This one is wrong and that means it leads to an error, but this one is correct because it is a tuple. Tuple is immutable. Immutable elements we can insert in a set, but mutable elements we cannot insert in a set. Clear? So these are the difference of sets from list. Okay, എന്തൊക്കെയാണ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് സെറ്റിന്? That means the list and the sets are similar, but little bit difference are there. One is in the list we are using a square bracket, but in the case of sets the curly braces is using. Then another one, the repetition is not allowed in sets. Settil endilla repetition allow cheyilla settil. Then third one, mutable elements settinagathil ezhudan paadilla. Mutable elements are not allowed in a set. Then immutable elements can allow. Okay, adu pattum. Okay, it will take immutable element, but the mutable element will not take. Clear? So these are the features of sets. Then so today we discussed about a list, then next tuple, then sets. Okay, these three things we discussed. Okay, just simple ആയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ list means the group of elements enclosed in square bracket. Group of elements enclosed in square bracket 1, 2, a comma, okay, then 3.14. okay, that means the elements are of different data. Different types of data നമുക്ക് ലിസ്റ്റിനകത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാം, ബട്ട് ദ എലിമെന്റ്സ് ആർ എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്. ദെൻ അനദർ വൺ എന്താണ്? ദ ലിസ്റ്റിനകത്തിലെ എലിമെന്റ്സ് കോമ ഉപയോഗിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ എലിമെന്റ്സിന്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിലുള്ള എലിമെന്റ്സ് നമുക്ക് ലിസ്റ്റിനകത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലിസ്റ്റ് ആർ മ്യൂട്ടബിൾ. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ എലിമെന്റ്സ് ഇൻ എ ലിസ്റ്റ്. അത്രയാണ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത്. ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ടപ്പിൾ. ടപ്പിൾ മീൻസ് what is a tuple? Tuple means the group of elements are enclosed in parentheses, and the elements are of different types. അല്ലേ? ഏതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിൽ നമുക്ക് എലിമെന്റ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എഴുതാൻ പറ്റും. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് എലിമെന്റ്സ് വി ക്യാൻ യൂസ്. But the difference between the list and tuple, the list is mutable, but the tuple is immutable. That means we cannot change the elements in a tuple. And the last one is set. Set means the group of elements are enclosed in curly braces. You can put the curly braces. Then these elements are also separated by comma. But the difference is the difference. Difference. What is the difference? Difference means the immutable elements are not allowed in a set. That means if you write a mutable element, it leads to an error. Okay, if you write a mutable element in set, it leads to an error. Then next one, suppose if you write the one element 1 2 3 4 no 4 2 times ഞാൻ എഴുതി, അല്ലെങ്കിൽ 3 2 times എഴുതിയാൽ the repetition is not allowed in set. Okay, it is treated as only one element. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, then ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് സെറ്റിനകത്തിൽ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Okay, ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റ്, ടപ്പിൾ ആൻഡ് സെറ്റ്സ്. Okay, all this. Then one more is remaining, that is dictionary, that we can take in the next video. Okay, next class we can take dictionary. Clear? Okay, then thank you.